Okay, good day to everyone. Johnny Balmayo here, your clinical instructor for this subject. Okay, so today we're going to have a little discussion and at the same time demonstration on how to perform a tracheostomy care, okay, providing the tracheostomy care. So a little disclaimer lamang before we start. In this video, hindi ko mako-cover dito yung suctioning because that is a separate procedure. Okay, so primarily ang papakita ko lamang sa inyo dito is the tracheo care. Okay, so yeah, start na tayo. So ano ba ang pinaka-goal natin dito? Okay, so the goal here is to evaluate, assess, and to exhibit, okay, that the patient's tracheostomy tube and then the tracheotomy site is free from any secretions, okay, from the drainage, free from any skin irritations or breakdown, or baka naman merong inflammation dyan, we also need to check those things, okay? So dapat free from all those things ang tracheostomy tube and site natin, okay, ng patient natin, I mean. So what else? Let us also check for the instruments and materials na gagamitin po natin. Check for what? The bedside table. Okay, so I have here the bedside table, pero kung meron kayong overbed table, well, mas maganda. Okay, what else? So gagamitin po tayo ito ng towel. In some other videos, ang ginagamit na rin is mga disposable. So medyo expensive pa yon, mga disposable towel. This one will be enough. Okay, itong towel po natin na to. Okay? Since hindi naman masyadong messy itong procedure na to, hindi na natin masyadong kailangan dito yung mga sterile na towel. Okay? So what else? We're gonna need also the tracheostomy suction supplies if necessary. Okay? Only if necessary. Sabi ko nga sa inyo, ang pagsasuction will, it is a separate procedure. So ginagawa lamang po natin yon, yung suctioning, kapag kinakailangan. Okay? So what else? We're gonna need also the sterile tracheostomy care kit if available. But here in the Philippines kasi, ito yung tuturo ko sa inyo, no? Kasi in the Philippines, it's very rare na meron po tayong tracheostomy care kit. So wala po talaga usually. Okay? It's very rare na magkaroon. Okay? But in other countries, sa mga ibang bansa, okay, they do have. Okay? When I was working in Saudi Arabia, yes, there are what do you call this one? They have a tracheostomy care kit. Pero very limited lamang yung supply na yun. What I mean is, yung nasa may loob ng kit na yun is very limited. Okay, so you still need to collect yung mga materials na wala dun sa may kit na yun. But here in the Philippines, lahat kinokollect po natin. So I have here all the materials na kakailanganin ko. So ito na yung magiging tracheostomy care kit ko. Okay, so what else? Gagamitin po tayo rito ng what do you call this one? Gasa, of course. Okay, 4x4 na gasa. Okay, yeah, this one. Okay, so this is the 4x4. Okay, na sterile pad or the gauze pad. Okay, if you're not familiar, basahin mo na lang dito, makikita mo rin dito kung ano yung size ng gauze pad na gagamitin mo. Okay, so this one naman kasi, it's 2x2. So be very careful Okay, huwag mo sabihin na, or 4x4 to kasi yung height mukhang 4 inches. Hindi po, yung loob na to, maliit lamang, 2 inches lamang. Okay? Huwag kang magpapauto. Okay? So you have to check also, excuse me, you have to check also the size. It's already indicated here naman. Ayan, 2x2. So, hindi po natin ito ginagamit for a reason na masyado siyang maliit. Okay, so discard ko na muna siya. Pinakita ko lamang sa inyo. So, ito po ang gagamitin natin 4x4. But in the hospital na majujutihan ninyo, especially in the government hospital, hindi ganitong klase ng gasa ang makikita ninyo. Okay, hindi ganitong gauze pad. Instead, okay, ganito po ang makikita ninyo. Okay, nasa ganitong packaging. So, bakit po ganyan? Bakit ganyan po yung packaging? Kasi, pinapack po natin ito in the hospital. Sabi nga sa inyo before, doon sa mga nauna nating mga discussions, sa hospital marami po tayong supply ng gasa. Okay? Rolyo-rolyo po yan. Pero, hindi pa kasi yan nakapack eh. So, tayo mismo magkakat at tayo magpapack po niyan. And then, i-sterilize po nila yan. Okay? As you can see here, yan, nakapack po siya like this one. Okay? Yung mga staff po natin sa hospital ang gumagawa po nito. Okay? Meron po tayong staff na gumagawa na to. Tapos, i-sterilize nila to. Okay, so usually mga estudyante ko rin ang gumagawa na ito kapag nag-duty kami, kapag walang pasyente in the OR or DR, yan. Sa mga pinagkakabalahan namin, tumutulong kami sa may paggawa ng gasa and then sterilize na ito para sa ganun, ready na siya for its use. Okay, so 4 inches po ang laman na ito, naka-fold lamang siya. Okay, so what else? So aside from the gauze pad, ano po ba yung mga kailangan natin dito? We're gonna need also the sterile cotton tip applicator. Okay, para siyang cotton buds. Okay, you can also use a cotton buds, pero ito kasi sterile po ito, Okay, it should be sterile. Okay, kasi meron tong direct contact doon sa ating tracheostomy or tracheotomy. Okay, doon sa may
surrounding tissue. Okay, so it has a direct contact to that. Kaya as much as possible, it should be sterile. Okay, so I have here two. I have two applicator here, cotton tip applicators. Okay, so aside from that, we're gonna need also the sterile tracheostomy dressing. So as you can see here, yung pasyente po natin dito, meron na po siya ritong tracheostomy dressing. So kung wala ka pa, okay, you're gonna need one. Okay, so ito po ang itsura ng ating tracheostomy dressing. So 4x4 yan. Okay, may mga nabibiling ganito. I do hope na kikita ninyo sa may video. Okay, so 4x4 yan. Ang ginawa namin dyan is we only cut this one. Okay, kinakat lang namin yan, ginugupit lang namin. Pero meron kasing pre-made na ganito eh. Yung iba, non-woven, ito naman kasi woven. Okay, minsan naman nakatahi pa yan. Okay, may mga nabibiling ganun, okay, na nakapack na kagad siya. Okay, kapag wala, well, kailangan ikaw mismo gumawa. Kunin mo yung 4x4 na gauze pad, cut mo rito, no? Okay, so yun usually ang ginagawa namin sa hospital. Tandaan natin na it should be sterile. Okay? Sterile po dapat yung gagamitin natin. Okay? So aside from the tracheostomy dressing, gagamit din po tayo dito ng sterile basin. So I have here two kidney basin. Okay, so sir, para saan po ba yan? Mamaya sabihin ko sa inyo, no? So usually, tatlo po ang makikita ninyo sa mga ibang mga video, pero yung dalawa kasi will be enough. Okay? Two basin will be enough. And also in the hospital, dalawang basin lamang din yung ginagamit namin. Okay? For a reason na minsan kasi, kukunti lamang yung what do you call this one, supply natin dun sa may hospital. Okay, minsan naman marami yung iba. Okay, if you can get 3 basins, well, why not? Sa video na to, ang papakita ko sa inyo is not the standard, rather, ano yung ginagawa natin in the hospital. Okay? Ano yung usually ginagawa natin in the hospital. Pero syempre, i-explain ko rin naman sa inyo, what is the standard? Sabi ko sa inyo, tatlo po ang ginagamit natin na basin as a standard. Pero for this procedure, dalawa lamang ipapakita ko sa inyo. And again, it should be sterile basin. Okay? So what else? Gagamit din po tayo ito ng small sterile brushes. Small sterile brush. Nabubulol ako. Okay? So ganito po ang itsura niyan. Okay? And again, it should be sterile. Okay? Sa mga hospital na naman tayong ganitong supply. If we don't have, we should ask our the bantay to get one. Okay? Pero usually meron po tayong supply ng ganito sa may hospital. Okay? So again, sterile din ang ating brush. Okay? So aside from that, gagamitin po tayo rito ng what do you call this one? Roll of twill tape, or pwede rin naman yung tracheostomy ties. As you can see, kikita niyo ba rin sa may video? I have here the tie. Yan. Okay? Yan yung pinaka-tali ng ating tracheostomy tube. Okay? Kung wala po tayong ganyan na tracheostomy ties, we can also have the tracheostomy holder. Yung iba ang ginagamit nila is velcro tape. Mas maganda kasing gamitin yung velcro tape eh. Napakadaling tanggalin. Okay? Velcro tape. Okay? Yun yung isa sa mga ginagamit din natin sa mga hospital. Usually, kasama naman natin sa mga package pag bumili ka ng tracheostomy tube. Okay? Kasama na usually yan. Okay? Pero yung minsan, bumibili pa tayo yan. Minsan naman, nag-improvise na lamang po tayo. Kapag kulang yung mga ganyan namin sa mga pasyente namin or hindi available, ang ginagawa namin is yung gasa. Okay? Gasa ginagamit namin na pangtali. Okay? So, kinakat lang namin yan para numipes, tapos ito ang gagamitin namin na pangtali dun sa may trach ng pasyente. Okay? So, sabi nga, di ba, nursing is an art. Galing, ano? Okay, next one, we have the pulse oximeter. So, you might be wondering, para saan yung pulse oximeter na yan? Okay, bakit tayo gagamit ito ng pulse oximeter? Ang pulse oximeter is ginagamit natin to check of course, for the oxygen saturation, because there are those times na yung pasyente po natin nagdedesat, bumababa po ang autosat niyan for a reason na may mga secretions dun sa ating trachea, or meron tayong secretions dito sa ating mismong inner cannula. Okay, so yan yung kailangan nating suction. That's the reason kung bakit meron po tayong pulse oximeter at saka meron po tayong tracheostomy suction supplies. Okay, so pag nakita natin na mababa yung oxygen saturation, okay, check po natin yung lung sounds. Kaya isa rin sa mga reason kung bakit meron tayong what do you call this one? The stethoscope. Okay, we have to assess also the lung sounds. I-check din po natin yung lung sounds ng pasyente natin. Pag may narinig tayo dyan na crackles, ronchi, or any abnormal breath sounds, it may indicate na yung pasyente po natin is nagkakaroon ng build-up ng secretions. Okay, and also, check natin yung mismong tracheostomy tube natin. Okay, baka naman
block na yan ng mga secretions. Okay, so dyan papasok yung ating, what do you call this one? Suctioning, okay? So, sa pagsasuction, papiyawan lang natin. Sa may pagsasuction, ito ang ginagamit natin, okay? The suction catheter, nakita niyo ba sa video? Okay, yan. Okay, ito yung kinoconnect natin doon sa may suction machine po natin, ano? Kukonect natin itong dulo na to. Okay, yan. Kukonect natin dulo na yan doon sa may suction tube. Okay, yung tube na yun, bale, is nakakonect dun sa may suction machine. Okay, we have that one dun sa may nursing arts laboratory natin. Okay, the suction machine. Okay, hindi ko nga lang naibabari ito. Okay, medyo may kabigatan kasi. Okay, anyways, as I mentioned to you guys, separate video po yun, ano. Ito, papiyawan lang natin. So, this is the suction catheter na ginagamit po natin. Okay, for suctioning the, what do you call this one? The tracheostomy tube. Okay, so para may idea kayo, ganyan yung itsura niya. Okay, but as you can see, meron siyang color red. Color coding kasi po tayo, ano? Color coding. The other one, we have here the orange. Okay, so color coding po tayo. So if you're not familiar with the color coding, okay, you should check dun sa may wrapper, okay, sa may packaging, I mean, ng ating suction catheter. As you can see here, kita niyo ba? Yeah, this one. As you can see here, makikita niyo rito, okay, may nakalagay dito CH or FR18. Ayan. FR18, meaning to say this is French 18. Okay, French 18 po. So, medyo may katabaan po ito. Okay, so usually ang ginagamit natin pang suction dito is French 10 and 12. Though there are those times na gumagamit din po tayo ng French 14. Okay, color green po yun. Okay, so for the 16, tsaka 18, masyado na malaki. Tulad na ito, 18 ito. Okay, this one is 16. 16 is orange. As you can see. Ayan. Okay. So, hindi po natin ito ginagamit. Masyado kasi siyang mataba. Yung diameter niya is masyadong mataba. Okay. So, ang ginagamit natin for suctioning is French 10 and 12. Pero pwede rin po tayong gumamit ng 14. Pero as much as possible, 10 and 12 lamang po ang ginagamit natin. Okay? So, what else? Yeah, so that's the reason kung bakit tayo merong pulse oximeter. Okay? Para ma-check natin yung oxygen saturation kung bumababa na yan. Okay? I-assess natin yung pasyente natin. I-assess natin for any secretions or baka naman merong build-up. Okay? Merong blockage ng mga mucus dun sa may inner cannula. Yun yung reason kung bakit bumababa or nagkakaroon ng desat ang pasyente po natin. Next one, we're gonna need also a clean gloves. Tandaan natin, clean gloves lamang po ang kailangan natin for this procedure, for the tracheostomy care. Okay? Sir, bakit po hindi sterile gloves? As you can see here, I have here sterile gloves. Okay, nag-ready na rin ako ng sterile gloves. Okay, why not sterile gloves? Di po ba, dapat nga sterile gloves ang gamitin natin for this procedure. Actually, for the suctioning, okay, tandaan natin na for the suctioning, ang ginagamit natin is sterile gloves. But for the tracheostomy care, clean gloves will be enough. Okay, clean gloves will be enough. Ang reason naman kung bakit tayo gumagamit ng sterile gloves for the suctioning is because pumapasok po itong tube na to going to the inner cannula, going to the trachea. Okay, so meron na dong involvement or meron na dong invasive procedure. That is already an invasive procedure. Okay, so kailangan natin i-perform doon yung, what do you call this one? Sterile technique. But since in the Tracheo Care, sa may labas lamang naman tayo dyan magke-care, okay, superficial lang naman, clean gloves will be enough. Okay, so yeah, clean gloves. Ano pa ang kailangan natin dito? We're gonna need also the PPE. Okay, we're gonna need the PPE, mask, goggles, and face shield. Okay, so I already have here my face mask. Kami sa hospital, di na kami nag-goggles. Okay, pero of course, na-encourage ko rin naman kayo magsuot kayo ng goggles if you have one. Okay, kasi nga, pwede kong matalansikan kayo ng mga secretions if ever na mangyari yun, delikado. Okay, pero it's very rare na mangyari. So I have here mask. Actually, kami sa my hospital, mask lamang will be enough. Okay, pero for this procedure, for this demonstration, hindi po ako mag-gloves para mas maintindihan ninyo yung boses ko. Ang tamad kasi, nagsasalita ako na naka-gloves. Pero again, dapat naka-mask po kayo. Okay? So, what else? Ano pa ba mga kailangan natin? So, hindi ko pa nasabi pala. We're gonna need also, okay, yeah, this one. Hydrogen peroxide. Okay, gagamit din po tayo na to. Hydrogen peroxide. And of course, sterile water. Kung hindi po available ng sterile water, plain NSS will do. Okay, okay lang po ang plain NSS. Okay? Kami sa may hospital, di kami gumagamit ng sterile water. Plain NSS will do. Okay? In the OR, yeah, ginagamit namin dun yung sterile water. Pero plain NSS will do. Okay, and then hydrogen peroxide.
Kaya ano ba yung mga kailangan natin? If ever nagagamit po tayo ng mga disposable inner cannula, of course, i-ready mo na. And tandaan natin kung maglalagay ka ng disposable inner cannula, it should be sterile. Okay? In that case, since sterile to, okay, remember the principle of the sterile technique? Sterile materials touches only sterile. Okay? So, kailangan na mag-touch po ito is sterile gloves. Okay, so in that case, sterile gloves na po susutin natin. So kung gagamit ka ng disposable inner cannula, paki-ready na rin po siya nang hindi ka mahirapan. Okay, ano ba yung mga kailangan natin dito? Okay, I guess nasabi ko na yung mga dapat nating gamitin. Okay, ano tayo iba pa kailangan gawin? Okay, in that case, we can now move on to implementations. We can now implement the procedure. Okay, tandaan na lang, secure natin mabuti lahat ng materials na gagamitin natin. Okay, so yeah, I guess we can now perform the procedure. Let's have the implementations. Okay, for the implementation, we have to bring all the necessary equipment or the materials to the bedside table, or kung meron ng pasyente natin na overbed table, better. So nailagay ko naman na lahat ng mga materials na gagamitin ko rito. Yeah, I believe. Okay, what else? We have to perform the hand hygiene. Okay, alam naman po natin yan. Standard precaution po natin yan. Okay, so we have to perform hand hygiene. What do you call this one? Medical hand washing will be enough. Okay, you do not have to perform surgical hand washing for this one. Next, we have to identify our patient. There are different ways on how to identify our patient. Nasabi ko naman yan sa inyo before. Next, close the curtain because that is providing privacy to our clients sa may procedure na gagawin po natin, especially sa mga hospital kung saan tabi-tabi yung mga bed, or kaya naman sa may isang room, merong 2 pasyente, 3, 4 na pasyente. Okay, so we need to provide a privacy. Nasabi ko na rin naman sa inyo how to provide a privacy if ever na wala po tayong privacy curtain. Ngayon, kung ang pasyente naman is mag-isa lamang siya sa may room niya, be sure na isasara mo yung kanyang room, pero huwag mong ilalak. Okay? So what else? Ano ba kailangan identify? Okay, close the curtain. Next, we have to determine the need for the tracheostomy care. Wait, determine the need for the tracheostomy care? Yes. Okay, i-check mo, kailangan mo bang mag-perform ng tracheostomy care? Kasi kung hindi naman kinakailangan, you do not have to do it. Kung ang pasyente natin, okay, kalalagay lang yung tracheostomy, the tracheostomy tube, okay, i-assess mo lang. Okay, i-assess mo. Okay, soaking wet ba to? Okay, meron ba ritong mga exudates? Meron bang drainage? Kung wala, you do not have to perform the tracheostomy care. Okay? Hindi mo na kailangan gawin yun. Okay? Pero kung sa tingin mo, it's really important, do so. Okay? Meron tayong dependent, independent, and collaborative nursing intervention. So, alamin mo kung ano yung mismong job description mo. Okay? So, alamin mo, should I perform it? Okay? Kami sa may hospital, kapag ganyan, ng pasyente namin merong tracheostomy, okay? Inaalam ko, kailan to huling nilinisan. Okay? Kung kahapon yan huling nilinisan, mababa ang chance na linisin namin ngayon. Pero, ina-assess po namin. Okay? Diyan papasok yung pag-check ng pulse oximeter, the oxygen saturation. Kung normal ang kanyang oxygen saturation, walang secretions na nangyayari. Walang build-up ng secretions. Normal ang flow ng oxygen. Okay? So, ang next na gagawin namin dyan is i-assess namin yung surrounding tissue. Okay? Una, titignan namin yung kanyang padding o yung dressing. Okay? Is it soaking wet? Meron bang mga secretions? Meron bang mga exudates na nag-build up? Kung wala tayong problema doon. Okay? Pero kung meron, most probably magkakaroon yan magkakos yan, ng irritation sa surrounding tissue. In that case, magpapalit na po tayo. Or should I say, we will now perform the tracheostomy care. Okay? So again, you have to determine the need for the tracheostomy care. Alamin mo muna kung kinakailangan. Next, you have to explain what you're going to do to your patient, and you can also ask your patient, okay, on how he or she will be able to participate to your procedure or to the tracheostomy care. Ngayon, kung ang pasyente natin is unconscious, explain pa rin po natin. Okay? They have the right. Okay, karapatan po nila na ma-inform sila kahit na sila ay unconscious or under coma. Okay? So, what else? We have to adjust the bed. Okay, adjust natin sa may comfortable na position kung saan comfortable tayo sa may pagbibigay or pag-assist ng care to our client. What else? Okay, we have to be sure na ang bed ng pasyente is what? Naka-foulers. Po pwedeng high foulers, po pwede pong semi-foulers. But based on my experience, most of the patient are very relaxed kapag ka naka-semi-foulers. So as you can see in this video, naka-semi-foulers po ang pasyente natin. This is Juno. Okay? What else?
Kapag ka po ang pasyente natin is unconscious, nakalateral po yan, no, facing us. Okay, pero kung ang pasyente natin is conscious, okay, and he or she is able to participate, supine semi-fowler's position will be enough. Okay? So, okay, after that one, okay, na-reposition na natin yung patient. Next, na gagawin po natin, check for the lung sounds. Dito na nga papasok yung ating stethoscope. Okay, so nasabi ko naman na sa inyo before how to assess, or napakita ko naman na sa inyo before how to assess the lung sounds. Okay, po pwede naman tayo dito mag-assess eh. Okay, kahit huwag na natin patalikurin yung pasyente natin. Okay, po pwede tayo dito mag-assess. I-check po natin. Okay, from the what do you call this one? From the apex down to the base, i-check natin kung meron bang mga abnormal sounds. Okay, so far wala naman ako naririnig. Okay, meaning to say, wala po talagang build-up ng secretions. And normal din ang kanyang breath sounds. Okay, next. Okay, ano bang gagawin natin? Put on the, what do you call this one? The towel na gagamitin natin. This one. Okay, nakikita pa ba sa video? Yan. Okay. Okay, ayusin ko nga lang muna tong camera. Ayan, focus na lang muna natin dito kay Juno, no? So, okay, after nung mailagay itong towel na to, okay, i-prepare naman ngayon natin dito sa ating basin yung gagamitin natin na solution. Di ba sabi ko sa inyo, gagamit tayo dito ng plain NSS and also hydrogen peroxide. Okay, so sa may plain NSS, okay, 50% plain NSS, 50% hydrogen peroxide. So kung gagamit ka dito ng 100 cc, be sure na ang hydrogen peroxide natin is also 100 cc. Okay? So for example, I'm going to place now a plain NSS here. So pag pinagsama natin ang plain NSS or the sterile water, tsaka itong ating hydrogen peroxide, be sure, okay, na mako-cover na to at least 0.5 inch, okay, na lalim. Okay? So let's say for example, malalim na ako rito. Okay? Lalagyan ko na ito ngayon ng hydrogen peroxide. Okay, let's say for example, nailagay ko na yung 100 cc. Okay, 0.5 na yung lalim ng ating kidney basin. Okay, next one, dito naman, ang ilalagay lang natin dito sa may isa is what? Plain NSS lamang. Gano'ng kadami? Again, dapat ang lalim na ito ay 0.5 inch yung lalim. Okay, so let's say, malalim na siya. I mean, meron ng sterile water. Okay, so once na i-prepare mo na to, tandaan natin dalawang solution. Itong solution na to is sterile water and hydrogen peroxide. The other one is just the sterile water. Okay? Gano'n po kalalim? 0.5 inch will be enough. Okay? Dapat gano'n yung lalim. Okay? So after this one, we will now move on to the tracheostomy. Okay? So let's perform gloving. Okay, sabi ko sa inyo, di ba? Clean gloves will be enough for this procedure. Okay? So next, okay, doon na tayo sa may tracheostomy. Okay? So sa may pag-remove ng inner cannula, be sure, okay, na alam mo yung locking system. Okay, katulad dito, bakal lang gamit kasi namin dito. Smooth kasing gamitin itong bakal na to, no? Pero dapat, alam mo yung locking system ng tracheostomy tube na ginamit sa may pasyente mo. Let's say, for example, sa may isang tracheostomy dito, ito. Okay, this one is actually steely. Okay, so ang locking system dito is what? Tinutwist lamang po yan. Okay, tinutwist lamang. Tingnan niyo sa may, I hope nakikita ninyo. Okay, konting twist, counterclockwise, and then may hila na siya. Okay, natanggal mo na yung inner cannula. Okay, and then kung ilalak mo yan, clockwise, that's it. Hindi na matatanggal basta-basta. Okay, so dapat alam mo yung locking system. Dito sa may bakal na to, okay, medyo makaluma na po ito. Okay, ang locking system natin dito is nasa may taas, konting twist lamang. Okay, so hawak ka dito sa may base. Kaya ganyan, no, kailangan nakahawak ka dun sa may base. Okay, ganyan. Okay, hawak ka dito sa may base. And then, open mo yung locking system. And then, dahan-dahan ang pag-remove. Kapag tinanggal mo ito, okay, you can ask your patient to take a deep breath.
Okay, take a deep breath. Okay, hingang malalim. In 3, 2, 1, tanggalin ko na. Okay, natanggal ko na. Okay, next, saan ko po ito ilalagay? Okay, saan ko ilalagay itong inner tube na ito? Okay, i-assess mo munang mabuti, okay? Before mo siya ilagay sa ating solution. Okay, assess mo munang mabuti, meron ba mga secretions? Ay, mukhang merong mga secretions sa may inner cannula. Inner and outer. Okay, so kailangan ko itong linisin. Okay, saan ko ito ilalagay? Ilalagay ngayon natin itong inner cannula doon sa ating first basin. Itong basin na to na merong 50% hydrogen peroxide and 50% plain NSS or sterile water. Okay? I-submerge ko lang siya. That's the reason kung bakit kailangan nyo lalim niya 0.5. Nang sa ganon, 0.5 inch, nang sa ganon, makover niya yung buong inner cannula. Submerged po talaga. Okay? So, hayaan lang natin siya doon. Okay? So, habang hinahayaan natin siya dyan, we can now continue with other procedures. Next na gagawin natin, balik po tayo rito. Okay? So, this time naman, ang gagawin natin, ang hirap mag-video ng ganito. Nakayuko ako. Okay, this time naman ang gagawin po natin is, we're going to remove the tracheostomy dressing. So, sa pagtatanggal po niyan, hindi yan basta-basta hinihila. Okay, lalo na kapag mayroong mga namuo dyan na exudates or secretions, dumidikit po usually dun yun. So, ang gagawin natin dyan is dadahan-dahanin natin. Dalawang kamay sa magkabilang gilid, kaya dahan-dahan mo siyang ibababa. Okay? Again, sa magkabilang gilid ang hawak. Ilapit ko yung camera. Okay? So, ang pagtanggal niya to, hawak sa magkabilang gilid, and then, dahan-dahan ng pagbaba. Okay? So, ang gagawin mo na rito, you have to dispose this one. Okay? I-check mo, meron bang mga exudates dito na more secretions? Kung wala, okay, dispose na natin po ito. Okay, doon sa ating disposal area. Next, ang gagawin natin is we have to assess the surrounding tissue ng ating tracheotomy. Okay, check natin, meron ba ditong mga skin breakdown? Meron ba ditong mga secretions na namuo? Okay, meron bang pain? Okay, tignan natin. Kung wala, okay, that's a good indication na healthy po yung ating tracheostomy and then the tracheotomy. Okay, so kung wala akong nakikita, okay, that doesn't mean na hindi ko po ito lilinisin. Definitely, you have to clean this one too. Okay, kahit nasabihin natin na, uy, malinis naman pala. No! Okay? Hindi ibig sabihin na malinis, ay hindi mo na siya lilinisan. Lilinisin din po natin ito, no? So again, habang nakasubmerge po yung ating, what do you call this one? Ating inner cannula, ina-assess na po natin ito, no? So, based on my assessment, normal naman yung surrounding tissue. Okay? Okay na sa akin po ito. Okay? What I mean is, I'm done with this one. Okay? Pero pag may nakita ka rito na skin breakdown, or what do you call this one? Skin breakdown, or any inflammations, okay, you have to document that. Okay? I-report natin yan kay doc. Okay? So next, okay, balikan na po ngayon natin itong nakasubmerged dito na inner cannula. Okay? Ayusin ko lang ulit yung camera. Ang hirap mag-isa rito sa may laboratory. Okay? Kunin ko na muna itong inner cannula. Okay? And then, assess ko, meron bang mga secretions? Okay, if yes, okay, kukunin ko na ngayon itong aking sterile brush. Okay, so ang gagawin itong sterile brush, ito yung gagamitin na panglinis. Okay, be sure. Okay, dito dito ang pasok mula sa pinakailalim. Okay, pasok mo itong, what do you call this one? Itong sterile brush, papalabas dito sa ating inner cannula. Ayan. Parang sarap sa no? Ayan. Okay, anyways. Nag-enjoy, ano? Okay, after that, check mo. Meron pa bang mga secretions? If yes, okay, babad mo ulit. Okay. Next, tignan mo. Assess mo ulit. Meron pa ba? Okay. Kung meron pa, sige, linisin mo pa, no? Okay, linisin mo pa ulit. Be sure na matatanggal mo yung mga namuo na mga secretions. Okay? Then, kung wala na, tapos kung wala na, or kung sakali man na mayroong mga nakalagay dito sa, nakadikit dito, okay, dito natin magagamit yung ating gasa. Okay, yung gasa na yan ang gagamitin natin to scrape off yung mga namuo dito ng mga secretions kung meron man. Ngayon, kung wala, well, okay na. Next, ang gagawin natin is itong second basin. Okay, kung saan plain sterile water lang ang meron, dito natin siya ilalagay. Okay? Lagay natin dito. This is to rinse off
okay, to rinse off the hydrogen peroxide. Okay? Be sure lamang na pag nilagay mo siya dito is what? Wala na po siyang mga secretions. Naiwan na rito yung secretions. Okay? Okay, next, i-rinse off na natin yung hydrogen peroxide. And then after that, okay, i-wipe na natin. Be sure na na dry ito na ipapasok natin going back to the tracheostomy. Okay? So, tap mo lang. Be sure that this one is dry. Okay? Tap lang. Okay? Hindi ko ito gagamitin. Okay, next. Okay? Seems to me na okay na, dry na, wala na mga secretions, pwede ko na siyang ibalik. So, kung paano mo siya tinanggal, ganoon mo rin siya ibabalik. Hold on to the base. Okay, hawak ka dun sa may base, and then dahan-dahan mo itong ipasok. Okay, I'm going to insert the inner cannula na to your tracheostomy. Okay, sir? Dahan-dahan. Okay, next is what? Ilock mo na siya. Okay, as you can see here dito, okay, pinipindot na, tinitwist lamang siya rito. Okay, kapag kayo yung sili ang gamit natin, okay, tinitwist siya clockwise. Okay, so nipasok ko na siya rito. Next na gagawin natin, dressing na ba? Hindi, of course. Okay, you have to clean the surrounding tissue. So, dyan na papasok itong ating 2 applicator tip. Okay, cotton applicator tip. Okay, so itong una, okay, itong panglilinis ko. Sir, saan ako kukuha ng solution? So, dito po ako kukuha sa may second basin. Why? Because sterile water lamang po ito. This is also the reason kung bakit tatlong basin. Okay, this is also the reason kung bakit tatlong basin. Okay, yung pangatlong basin dito, doon natin isasawsaw po ito. Okay, kasi yung sterile water doon, sterile water. Dito kasi, nagkaroon na siya ng contact with the hydrogen peroxide. Okay, so sir, bakit itinuturo mo yung dalawa? Kasi, sabi nga sa inyo, here in the Philippines, okay, 2 basins lamang usually ang ginagamit natin. Why? Okay, konting hydrogen peroxide lamang po yun. And at the same time, yung konting hydrogen peroxide na yan, na-regulate na natin yung pH level niyan, and we can also use that to clean the surrounding tissue. Okay, so pwede po tayo rito kumuha. Or, another technique naman na ginagawa rin namin dyan is what? Kung ito talaga ay soak with hydrogen peroxide and also ng mga secretions, kasi dito natin ito i-rinse off, hindi tayo pwedeng kumuha dito kasi marumi siya. So, gagamit na tayo dyan third basin. Pero kung wala tayong third basin, ang ginagawa namin dyan is this one. Okay, kung meron kang assistant, okay, pwedeng siyang tumulong sa'yo to pour the sterile water dito. Okay, so meron na po itong sterile water. Ngayon, kung wala, well, you have to do it by yourself. Ikaw mismo ang gagawa niyan. Okay, so ito naman ngayon ang panglilinis natin doon sa surrounding tissue. So, paano po ba ang paglilinis? Okay, saglit lang, ilapit ko yung camera. Okay, so paano po ba ang paglilinis? Mag-start tayo rin sa may taas. Okay, hawak ka dito sa may ating tracheostomy. Hawakan mo lang siya. Okay, be sure na hindi mo siya may gagalaw, And then, itong ating applicator na to, ipasok mo rin sa may loob and be sure na magkakaroon ito ng direct contact dun sa may ibabaw ng ating tracheotomy. Again, tracheotomy. Okay, linisin mo ron. Okay, sa may top layer. Next, yung pangalawa naman na applicator. Okay? Okay, dito naman siya sa may baba. So, since may opening na rito, hindi ko na kailangang hawakan pa dito sa may baba. Inner to outer yan. Okay? And that's it. Okay, enough na po yun. Ngayon, kung kinakailangan mo pa ng another applicator, well, why not? Kuha ka pa ng another applicator. Okay, para malinis mo the whole surrounding tissue. And of course, medyo basa yan. So, kakailangan natin dito ng sterile gauze. Okay, to dry it out. Okay, so gamit tayo dito ng another na gasa. Okay, we will use this one to dry it. Okay, so be very careful nga lang sa may dry. Okay, so hawak ka rito, be sure na stable yan. Okay, then tap mo lang yung surrounding tissue. Be sure na hindi mo nabasa yung ating tie. Okay, once na nabasa mo yung tie na yan, okay, papalitan mo na po yan because it can cause irritation to the skin of the patient. So, be sure na hindi mo ito mababasa, or else magpapalit ka ng tracheo tie. Okay, so this one, dispose na natin. Next, okay, gagamitin na ngayon natin itong ating, what do you call this one? The tracheo dressing. Okay, so kung paano siya tinanggal, ganoon mo rin po siyang ipapasok. So, paano po yun?
Okay? Vice versa lamang. Okay? So, hawak ka rin sa magkabilang gilid. Okay? Pasok mo muna. Okay? Taas mo ng konti itong ating thigh. And then, dahan-dahan mo siyang i-slide. Okay? So, dapat nasa taas itong ating, ito yung tinatawag natin na slip. Okay? Slip. Okay? Next, ayusin na natin. Ayusin natin. Then, ayusin natin yung tie. Pagkakatali niya sa likod. Ayan. So, yan. Ilagay na natin yung ating dressing. Okay, dry na ba lahat? Okay na. Reassess it again. Evaluate mo yung nilagay mo. If yes, okay naman na. Remove na natin itong ating towel. Lagay na natin dito para isahang removal na lang. Ayusin ko lang yung camera saglit. So, okay. After all those things, okay, nailagay na po natin yung dressing. Na-secure na natin, even yung tie, okay naman na tayo. Ngayon, kung yung tie is kailangan palitan, you really have to change it. Lalo na kung yan na yan, no, nabasa dahil doon sa may paglilinis na ginawa mo, you really have to change it. Okay? So, kung hindi naman, dry pa naman, okay, hindi naman natin hindi naman ito madalas pinapalitan. Okay? Hindi katulad doon sa may dressing. Okay? And also, not because pinalitan mo yung dressing, papalitan mo rin yung tie. Hindi po. Okay? Yung tie, as long as hindi naman yan madumi, hindi naman po yan soaking wet, hindi rin naman po yan wala rin siyang mga exudates, you do not have to change it. Okay? So we're now done with the implementation. Okay, we will now move on to the, what do you call this one? The evaluation and documentation. Okay, once we're done with the Tracheo Care, ilagay na natin yung dressing natin, na-secure na natin, wala tayong dapat pang palitan, we will now remove our gloves. Okay? Tanggalin na natin itong gloves. Okay, kasama natin itong i-dispose dito para isahan na lamang po yung disposal. Ngayon, kung gumamit ka ng mga other PPEs, you really have to change it. Okay, and next one, we have to assist our client to comfortable position. Okay, and then raise the side rails na kung gumamit ka man, okay, para pagka umalis ka, na-provide mo pa rin yung security. Okay, ano pa ba? Yung mga PPEs na ginamit mo, katulad ng goggles, ng face shield, you have to remove it. Kung gumamit ka man ng hazmat, you have to remove it. Then perform hand hygiene na. Next, yung mga ginawa mo, yung mga na-evaluate mo, na-assess mo, i-document mo na siya. Okay? So lastly, reassess our patient's respiratory status by what? By doing the auscultation. So kunin mo uli yung iyong stethoscope, check for the lung sounds. Kung okay naman na, wala rin hirap sa may paghinga, wala rin pong DOB ang pasyente natin, tapos normal ang kanyang rate, there's no effort, and then normal na ang oxygen saturation, tsaka ang lung sounds ng pasyente natin, that concludes everything. Okay, so pwede ka nang umalis, and then i-document mo na dun sa may area mo yung ginawa mo. And that's it. That's how simple it is. Ganun lamang po kadali ang tracheostomy care. Okay, so kunin mo na lahat ng mga materials na ginamit mo, nasa ganun, isahan na lamang yan na disposal. Okay? Isang disposal na lamang. Okay, so for further questions or clarifications, just send me a message na our GC. Again, wag PM sa GC na lamang. So yeah, that concludes everything. That concludes our demonstration for the tracheostomy care. Ganun lamang po ka-simple. Okay? So, thank you guys. I hope meron kayong napulot na aral. Okay, you've learned something today. And I do hope na ready kayo for the return demonstrations. Okay, so yeah, that concludes everything. Thank you guys and bye.